Gómez, and I will be today's facilitator to the session. I work in the Mobilize Your City Secretariat. For those who do not know what we do at Mobilize Your City, well, we basically support more than 30 cities worldwide develop sustainable urban mobility plans. So this is why it is a pleasure and an honor for me to be facilitating this session today, where we will be hearing from representatives from the cities of Foshan in China, Trujillo in Peru, and Antofagasta in Chile about their own SUMPs, their own challenges, experiences, and I hope that you will be inspired by a great discussion. So we will be dividing this session into parts. First, I will let the fellow speakers present their own presentations about their SUMPs briefly. And then in the second part, we will have an open discussion. So first, without further ado, I would like to introduce and welcome Ms. Yiying Ying and Ms. Dr. Yang Wang, both working in the China Sustainable Transportation Center. Dr. Wang is the executive director of the center. She has over 20 years of experience in urban transport planning, and Ms. Ying is an urban planner also in the organization and has also a major in sustainable urbanism and has worked on a range of projects with a focus on green mobility strategy development, transport-oriented development, and active mobility. I do hope that our audience is well aware about what sustainable urban mobility plans are. Otherwise, stay tuned and listen to our speakers, and feel free to ask questions in the chat. We will be able, if you want, to explain a bit about the methodology in the discussion. So Ying, welcome, and the floor is yours. Yeah, hi everyone. So I'm Jane Yin from CSTC. So first of all, I would like to clarify the role of CSTC in this project. And basically, CSTC is contracted as the technical consultancy to develop and draft the Foshan SUMP, and as well as to plan the stakeholder and citizen involvement, while the Foshan authorities act as the SUMP owner and support all steps of the SUMP by providing the data and planning documents, taking part in the workshops and reviewing the project reports. First, I will introduce the location of Foshan. Foshan is considered as an important node in the Greater Bay Area. It covers an area of near 3,800 square kilometers and is divided into 5 administrative districts. The city grows in clusters with a loose urban structure, and most of the clusters have reached a jobs-house balance. Its population has soared in the last 10 years, hitting 9.5 million in 2020, and it is considered to be a megacity in China. And with the rapid urbanization and the growing urban population, the demand for transportation has risen sharply. But however, in Foshan, the proportion of car travel has been increasingly yearly since 2014, and it is getting close to 40% by 2019, while the modal share of green transport, which includes walking, cycling, and public transport, is on decline with only 52.1 by 2019, which is at a relatively low level than that of other major cities such as Beijing and Shanghai in China. And this is identified as the key challenge in Foshan mobility development, and we have concluded 5 main reasons for this. First one is that Foshan has a weak transportation demand management. Second is that there's insufficient rail supply to meet the demand. Third one is the supply of bus service is not satisfying its demands. The fourth is the disappointing active mobility environment. And last but not least is there's lack of integrated transport system. So with the clear goal of promoting green mobility to reach a modal share of 70%, it is necessary to shift the use of car and motorcycles to the use of public transport and active mobility. And for the sake of this, transport demand management must be implemented to limit the growth of car ownership in Foshan and restrict the use of car, hence the modal share of cars.
On the other hand, the modal share of green mobility can be boosted in three different directions, focusing more on the robust improvement in rail chassis supply, first a system reform, or fostering a city of short distances. The various directions are highly related to the overall future development framework and social economic development of the city, as well as the amount of capital investment. They will also be affected by the uncertainty of the national policies. Thus, three alternative scenarios are developed to discuss the possible futures regarding Foshan's mobility development, and advantages and disadvantages, as well as the possibility of each scenario, are explored and discussed with the local stakeholders and the decision makers so that they can get a deeper understanding of the different pathways for the future development of the city and choose the most suitable scenario for Foshan's future. And to better compare the characteristics between the different scenarios, we have developed 12 indicators, and the value of which are calculated by transport modeling. And first of all, the 2035 base scenario is describing the changes already planned up until 2035, which is like it describes the action plan in the current planning documents of the Foshan government. And actually, it in the current planning documents it advocates the idea of building a strong city center instead of maintaining the current cluster development. And at the end of the discussion, the stakeholder had all come to an agreement that actually the last scenario, which is multimodal cluster development, is the most feasible and suitable development direction for Foshan, since it is more in line with the current settlement structure in Foshan, and major investment will be put forward to the construction and enhancement of the active mobility environment within clusters. And in this scenario, the average travel distance will be reduced since the residents can complete most of their daily travel needs by walking and cycling. Yeah, next slide, please. And we think that the process of discussing the scenarios and evaluating the scenarios is the most important step in the process of developing the Foshan SUMP, because after the discussion, we can come to a common vision and objectives for Foshan. And at the end, we come up to the common vision of building a green and human-centered green mobility system. And the strategic measures at city level is to shape an X-shaped urban rail transit network that fits into the urban structure, and to build a multi-level bus system matching the passenger flow corridors and fully responding to public needs. And the third strategic measure is to establish an integrated multimodal public transport system which encourages seamless green mobility. And the next one will be to optimize active mobility infrastructure and providing a safe, enjoyable, and inclusive environment for active mobility. And the last one would be to strengthen the motor vehicle management. So all these 5 strategic measures at the city level will contribute to the main goal of increasing the green mobility to 70% and to enhance the satisfaction to 95%. Yeah, so here's a simply presentation from our side, and the public participation slides will be left to the next part of discussion. Thank you so much, Ying, for this great presentation and insights. And congratulations for being the pioneers in city on SUMPs in China. I hope that more cities do follow suit, learning from your experience. Now, I would like to welcome, secondly, Ms. Mariela Tantalean from the city of Trujillo in Peru. She is a lawyer and master in management and public policy.
with 13 years of experience in the public sector in different positions in the district, provincial, and national government. Welcome, Mariela, and feel free to share your experiences with the SUMP in Trujillo. Buenos días con todos. Buenos días desde Bogotá. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Trujillo marca un hito importante para nosotros como ciudad, como parte del territorio peruano. Es el primer plan de movilidad urbana sostenible elaborado con una estrategia innovadora, pero para conocer un poco más cómo es Trujillo, cuenta con una población de más de 1 millón de habitantes. Y es una ciudad de tamaño medio con un territorio plano y un clima moderado. El reparto modal en la ciudad de Trujillo predomina el uso del transporte motorizado, encabezado por el transporte público y seguido por el uso del taxi. Como les decía hace un momento, predomina el uso del transporte motorizado, pero en los análisis que se hicieron también pudimos detectar que los recorridos que realizaban los ciudadanos se basaban en unas distancias menores a 4 kilómetros, es decir, tenemos las condiciones necesarias para poder implementar cualquier medida o proyecto enfocado en el ciudadano. ¿Cuál es el objetivo del plan de movilidad? El plan de movilidad es un documento técnico, pero también estratégico, que nos va a permitir mejorar las condiciones de movilidad de las personas enfocados valga la redundancia, en el ciudadano. En esta etapa, la Municipalidad Provincial de Trujillo aprobó el Comité Provincial de Movilidad Urbana Sostenible, denominada COMUS, quien lo lidera el alcalde, seguido de los distintos alcaldes distritales, como Huanchaco, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Víctor Larco, Moche, Laredo y Salaberry, que conforman Trujillo Metropolitano. Y a nivel técnico, conformado por distintas entidades de la Municipalidad Provincial de Trujillo, como Transportes Metropolitanos de Trujillo, el Plan de Desarrollo Territorial, la Gerencia de Transportes, el Servicio de Gestión Ambiental, la Oficina de Recuperación de Patrimonio Monumental de Trujillo y la Gerencia de Desarrollo Social. También se tuvo el involucramiento de la sociedad civil a través de los alcaldes vecinales. Trujillo tiene una particularidad, así como existe un alcalde provincial, el territorio está dividido en aproximadamente 59 territorios vecinales, cada uno representado por un alcalde elegido por los ciudadanos. Pero a nivel técnico operativo, es decir, quien da el soporte técnico al COMUS, lo conforma una unidad de gestión técnica encabezada por 4 gerencias: Transportes Metropolitanos de Trujillo, el Plan de Desarrollo Territorial, la Gerencia de Transportes y el Proyecto de Recuperación del Monumental de Trujillo, porque cada una de las medidas que se han priorizado tienen que ver mucho con la influencia en estas gerencias. Todo esto es el marco dentro de lo que la municipalidad empezó a implementar para hacer una coordinación interinstitucional, tanto a nivel local, regional y también nacional, con principales aliados en todos los niveles y en todas las instancias. Y sin duda tuvimos también una plataforma de diálogo y de consulta con los principales gremios de transportistas, un comité consultivo de transporte, la Cámara de Comercio, universidades, colegios, escuelas, colectivos de ciclistas. En la etapa de elaboración nos encontramos que iniciamos esta etapa o este proceso en el año 2018. En la etapa preparatoria del plan tuvimos la oportunidad de realizar charlas informativas, talleres y un foro técnico que permitió introducir ese proceso participativo o de co-creación con los ciudadanos. En la etapa de elaboración tuvimos 4 fases. La primera, una fase de estudio, de análisis, de diagnóstico y de prognosis, seguido de la construcción de un escenario y un marco estratégico, y la fase 3 y 4, que ya viene a ser la preparación de las medidas. Y en estas actividades también se realizó con la participación de los ciudadanos a través de reuniones de trabajo, mesas técnicas, talleres y, como siempre, buscando el fortalecimiento de capacidades enfocados al ciudadano. Lo interesante
para nosotros vino en la etapa de aprobación, porque ya nos enfrentamos a un escenario de pandemia. Entonces, realizar la socialización y el involucramiento del ciudadano se convirtió en todo un reto para nosotros como gestión municipal, porque tuvimos que hacer uso de las redes sociales y también de los principales medios de comunicación local. Como podrán ver en la imagen, hicimos una audiencia pública virtual, pero también desarrollamos un proyecto comunicativo denominado Muévete Trujillo, el cual tuvo mucho impacto en las redes sociales porque usamos información del plan de movilidad para poder decirle a la ciudadanía, aún en pandemia, que nosotros seguíamos trabajando para mejorar estos entornos de movilidad para los ciudadanos. Tuvo mucha acogida y es que eso permitió que posteriormente esta intervención comunicacional nosotros lo adoptemos como parte de un programa y como parte de un piloto. Finalmente, el plan de movilidad fue aprobado el 23 de abril del 2021 y a finales del año pasado tuvimos la idea de poder realizar dos propuestas del plan de movilidad. Uno, que es el libro donde está el texto técnico, el contenido completo del plan de movilidad, y el otro un texto mucho más resumido y totalmente gráfico que se ha entregado a los principales colegios de educación primaria, secundaria, universidades, porque es el resumen de todo lo que tiene nuestro plan de movilidad urbana sostenible. Creemos y estamos convencidos que si nosotros trabajamos un plan de movilidad a espaldas del ciudadano, no le vamos a poder dar la sostenibilidad que necesitamos. Pero si desde el inicio involucramos al ciudadano y lo hacemos partícipe de que estas medidas van a mejorar su calidad de vida y sobre todo que vamos a mejorar el futuro de las personas, creo que esa es la idea, esa es la idea principal de este proceso de participación y este proceso de co-creación de medidas para los ciudadanos con un enfoque inclusivo, con un enfoque de sostenibilidad. Gracias. Thank you so much, Mariela, for your presentation and quite a interesting participatory approach that you implemented and innovative as well. Now, thirdly and last but not least, I'd like to welcome Rodolfo Ugarte from the city of Antofagasta, Chile. He is an architect and a professional working in the infrastructure and transport division of Antofagasta's regional government, and Rodolfo will be presenting now Antofagasta's SUMP. Rodolfo, the floor is yours. Agradecer primero la oportunidad de intercambio. Realmente para nosotros como ciudad y como gobierno regional, que es un estado subnacional en Chile, entre el gobierno central y los municipios, ha sido una gran oportunidad de aprendizaje. Algunas singularidades de la implementación de este plan de movilidad sostenible local. Uno, que hubo una genialidad, yo no sé si fue solo en el caso de Chile, que es generar simultáneamente la política nacional con la implementación local, lo que nos generó una oportunidad de intercambio, digamos, en dos direcciones, que creo que fue muy provechoso para las dos estrategias, para las dos implementaciones. Lo otro, que como comentaba, somos un gobierno regional que en el fondo es el puente entre este gobierno central y los municipios, lo que creo que va a generar una oportunidad tremenda de replicabilidad de este plan en las comunas de mi región, digamos, pero también en las comunas de otras regiones. Solo hay 16 gobiernos regionales en Chile, pero hay más de 300 comunas en todo el territorio. Este plan se generó principalmente con una base, si puede ser la anterior, sí, con una base participativa importante desde el primer momento y se validaron procesos anteriores. Yo creo que eso es muy interesante, no se parte desde cero, sino se recoge una historia de discusión de la ciudad.
A nivel de caso, bueno, la ciudad de Antofagasta es muy interesante en relación que es una ciudad pequeña, apenas 400.000 habitantes, pero es muy larga y muy angosta. Tiene el mismo largo, por ejemplo, que el Gran Santiago, que tiene más de 20 veces la población de la ciudad. Entonces es un ejercicio muy acotado, pero que puede ser replicado, ¿no es cierto?, en ciudades más grandes. Tenemos problemas comunes, yo creo, en toda Latinoamérica, que es principalmente la expansión urbana y cómo se genera una segregación importante entre donde vive la gente y donde viaja, digamos, en formas para trabajar, para estudiar, para vivir la ciudad. Eso yo creo que es un problema común de la ciudad y creo que el ejercicio de hacer un plan de movilidad sostenible también es una oportunidad para hacer ciudades más justas, ¿no es cierto?, y más integradas. A nivel de estrategia, esta integración la generamos a partir de, voy a retroceder, hay algo que no dije, que en el fondo, claro, existe un gran problema en la ciudad, que es la ciudad en extensión, que es la ciudad del automóvil, la ciudad de la velocidad, la ciudad de los motores, pero hay una gran oportunidad de los 2 kilómetros de ancho, que es una ciudad compacta, o sea, de la movilidad activa, ¿no es cierto?, donde el peatón es la base, y eso yo creo que fue un gran cambio de switch, de entender esto como una oportunidad de ciudad compacta y no solamente abordar el problema de las grandes distancias de viaje. Por lo mismo, integramos el peatón y la bicicleta dentro del plan de movilidad como el pilar de esa integración y de ese orden, dando la oportunidad de los lugares más segregados, que principalmente se ubican en el sector alto de la ciudad, y para que accedan rápidamente, digamos, y de forma democrática, gratis, caminando en bicicleta a donde están los servicios de la ciudad. Por lo que se generó una estrategia que son estas líneas naranjas de conexiones transversales que permitían aumentar el acceso al ordenamiento del transporte público, que son estos ejes, digamos, azules, morados. Y también reconocemos la oportunidad en relación a los espacios públicos. Antofagasta tiene una continuidad de un borde costero y una línea férrea que hoy día divide la ciudad, pero hay una oportunidad tremenda en generar ahí cicloparques, por decirlo de una manera, o áreas verdes que nos permitan dar esa continuidad, pero asociada siempre no solo a trasladarse de una manera rápida, sino a un desarrollo del espacio público. Creemos que es fundamental tener un sistema de transporte público integrado, masivo, pero siempre asociado a la movilidad activa, a esa caminata que permite también, en el fondo, tener mejor calidad de vida del acceso desde los barrios hacia el resto de la ciudad. Generamos 3 escenarios donde se generaron las modelaciones de reducción de emisiones. El primer escenario principalmente fue un escenario en torno a la movilidad activa de forma aislada, o sea, aumentar las condiciones de caminata, las mejores condiciones para la bicicleta, pero no asociado a una alta inversión en un sistema de transporte público masivo, ni a un castigo o a un garrote, digamos, al vehículo privado. Y ahí uno puede ver en la gráfica que la reducción de emisiones del escenario 1 no fue mucho lo que se movió en relación a la situación base del escenario BAU. Versus el escenario 2, donde ya se genera una reducción de emisiones casi al 40%, ¿no es cierto?, en relación a sí generar un sistema de transporte público masivo, integrado, y un castigo o un garrote, digamos, al vehículo privado. Y el tercer escenario, que fue el que generó casi un 57% de reducción de emisiones para el año 2050, plantea algo muy interesante que yo creo que es la base al final de una visión de ciudad compacta, que es asociarlo no solo a los modos de transporte, sino
a los cambios de usos de suelo y generar en el fondo esta integración y revertir estas segregaciones que se generan en la ciudad en expansión que ha sido histórica en las ciudades de Sudamérica, donde efectivamente ahí el dilema no solamente es la movilidad, sino que se genera integración social, que la gente pueda acceder de manera próxima, ¿no es cierto?, a su destino, y al final, en el fondo, esto trasciende solo a la movilidad, sino a una ciudad más integrada. Creemos que ese es el escenario al que hay que aspirar, aunque sea mucho más complejo y que cueste, digamos, más dinero, o un ejercicio de gobernanza mucho mayor. Pero es clave para enfrentar las desigualdades de nuestras ciudades. Rodolfo, it's great to see that active mobility is playing such an important role in your city, actually, not only in Antofagasta, but also, as we saw, in Trujillo and Foshan as well. Now, second part of the session, we are going to have a 20-minute discussion with the speakers, and I'd just like to say first that for those who are listening in and do not well that the concept of SUMPs, Mobilize Your City has some resources that can explain very well what sustainable urban mobility plans are. We have some frequently asked questions. I hope that they are posted in the chat. Otherwise, you can search in our knowledge platform in MobiliseYourCity.org. Now, going back to the discussion, so I think it's great to see that such a methodology is being implemented in very different contexts and having such different results. Of course, nothing new. The cities have different contexts, needs, and systems, but I think it's also interesting to see that there are perhaps some challenges, similar challenges that are being faced by the cities, as well as some things that have been working perhaps pretty well for some cities that may be inspiring for the others. So perhaps on that note, I'd like to first ask Mariela from Trujillo the following question. So in Trujillo, as you presented, you have implemented a very ambitious dissemination and participation strategy for the SUMP. And I would like to ask you, what reactions did you receive from the population, and what were, in your opinion, the most effective means to reach out and to engage the key stakeholders? Thank you. El principal rol ha sido involucrarlos desde el inicio del proceso. Eso ha sido una herramienta fundamental para que los ciudadanos sientan que el producto final forme parte de ellos. Por eso es que se realizó una campaña muy interesante de sensibilización y de socialización en cada una de las etapas del proceso del plan de movilidad, usando redes sociales, televisión, radio para poder llegar a todos los sectores. Y una pieza clave también fueron los alcaldes vecinales, que son representantes en cada uno de los territorios, y también empoderamos a ellos para que tengan mayor cercanía y llegar a los ciudadanos, porque no es fácil hablar de tema de movilidad en un entorno en el que solamente lo escucharon en la televisión o solamente lo vieron en un programa de televisión. Entonces, el tema era explicarle el por qué y el para qué. Thank you so much. So also perhaps a similar question to Ms. Ying or Dr. Wang, as the first city in China to develop a sustainable urban mobility. So yeah, so my question to Ms. Ying or to Dr. Wang is, as the first city in China to develop a sustainable urban mobility plan, what were the main challenges that you encountered when presenting the idea to the main stakeholders, especially political and transportation stakeholders and organizations? What were the main challenges to bring them into this process, to get their support to develop a SUMP in your city? Thank you. First of all, compared to the two other cities, you probably know China's political, the institutional structure is a little bit different, and normally the planning process is in charge by the government, is a more of a top-down process. I think the SUMP provided an opportunity for a more extensive engagement by the public
and by the other city government, by the other city agencies, by the planning institutes. So I think by the major challenge is by the beginning, the government is not quite aware of the advantage of SUMP, and also this is not SUMP is not a traditional, is not a legalized process, is not a dedicated process for the government decision-making process. So to making them to work with us and for them to feel the advantage of using the SUMP process, we spend a lot of time together with GIZ to convince them to participate. And but till now, the second challenge is that the COVID-19, the pandemic situation, we couldn't conduct a lot of public engagement workshops. So at the beginning, we had a very good opportunity when the pandemic didn't affect too much. We engaged the general public in the public transit weeks, and we collected a lot of responses from the general public, which also provided a lot of information to the government. And the second phase, when we discussed the scenarios, we as a technical team did a lot of technical analysis. The current situation, if you do this, that will be the consequence. Then discuss with the city and the other planners. Then the outcome is quite convincing. I believe the government also, through the process, build a lot of consensus with the government and all kinds of partners in the planning process. Thank you. Thank you very much, Dr. Wang. And I think a very important issue is not only to safeguard the ownership and participation of the key stakeholders, national government, local authorities throughout the development process, but even as equally important or even more important is to get their political support throughout the implementation phase as well. And now that Foshan has been, the SUMP in Foshan and Trujillo and Antofagasta has been already, I think, adopted, and please correct me if I am wrong, but I think now you are now thinking into implementation or have perhaps already started. I would like to ask Rodolfo exactly this question. So how are you making sure that this political momentum is going into the implementation phase, and how to make sure to guarantee that the SUMP is going to be implemented? Sí, bueno, efectivamente nosotros creemos que esto está recién empezando, o sea, esto es una maratón y esto más que un ejercicio de planificación es un ejercicio de coordinación, de liderazgo y principalmente que sea una acción, ¿no? Una implementación. Por eso creemos fundamental la estrategia de los pilotos, por ejemplo. Insisto que fue un gran aprendizaje hoy día en Latinoamérica tener ejercicios de NUM, tener ejercicios de SUMP y también de pilotos que creo que van a ser clave para generar confianza ciudadana, para demostrar políticamente que se puede hacer de manera inmediata, pero con esa visión a largo plazo escalable y sobre todo replicable. A nosotros como gobierno regional nos interesa mucho que esto se replique no solo en otras comunas o ciudades de la región, como lo estamos haciendo hoy día. Implementamos un estudio con la misma metodología que nos regaló, entre comillas, ¿no es cierto?, GIZ y Euroclima, para replicarlo dentro de la región, pero ese estudio o ese plan, también la idea es que lo hagan todas las otras regiones y generar esa masa crítica, ¿no es cierto?, que esto no es una batalla individual de cada ciudad, sino es un desafío también país. Y ahí yo creo que esta estrategia piloteable, escalable y replicable
cada vez va a tener ganando más masa crítica, digamos, como una bola de nieve. Esa es la idea, y asegurar así también la continuidad política, que es fundamental. Thank you very much, Rodolfo. So now I'd like to perhaps change a bit the topic of the discussion, but feel free also as well, the speakers, if you want to ask any questions to the other representatives of the other cities, do feel free to just speak and directly ask, and we will, I think that will be a possibility as well. In the meanwhile, because I cannot see who would like to ask a question. I'm sorry for that. I would like to ask again, go back to Foshan in China, to Dr. Wang or Ms. Ying, and I would like to ask about the financial mechanisms to implement some of these measures that you have identified. So especially regarding the very ambitious goal that you have to increase modal share of sustainable modes from about 50% to 70% in 2035, and improve the coverage of rail transit and cycling infrastructure. And I mean, this will require a lot of money, and I wanted to ask you whether you already have a mechanism or solutions in place on how to especially finance the walking and cycling infrastructure. Yeah, thank you for the question. I'll try to explain a little bit first. Basically, actually in 2021, the carbon peaking by 2030 action plan published by the State Council of China has fostered the construction of a low carbon transport system, like to promote green mobility. And the government has also issued a Green Mobility Action Plan in 2020, striving to achieve 70% of green mobility and 80% of satisfaction towards green travel services. And Foshan is one of the cities which has also joined the plan and also established its own Green Mobility Action Plan. And in its current planning documents, one of the documents is called the 14th Five-Year Planning. And actually, the Foshan government have a funding for public transport, and for rail transit, they have a funding of around 940 billions, and for public transport, they have 1.4 billions. And for active mobility, they have around 20 millions. So actually, the Foshan government shared the same concept and shared the same goal as the Foshan SUMP. So they have quite a large investment for the construction of a green mobility system. Thank you very much, Ying, for those great insights. So we are running a bit now into the end of our session. So perhaps I'd like to again offer the opportunity to the speakers to ask any questions to the other fellow speakers. Yes, we can see you very well. Thank you very much. If you so we can see you, just raise your hand if you have any other questions in particular. Okay, so then I'll try to ask the last one question to perhaps Rodolfo and Mariela. We have only 4 minutes, so perhaps let's keep it short. So we have heard from Dr. Wang and Ying that China is a very, let's say, hierarchical political system. So I would like to ask you, in the case of Antofagasta and Trujillo, what has been the role of the national government in supporting some development and implementation? Perhaps we start with Mariela. Thank you. El apoyo del gobierno nacional a la fecha ha sido a través de Promovilidad, que en la etapa ya de implementación ellos brindaron cierto apoyo, pero en general en la ciudad de Trujillo recibimos el apoyo de la cooperación técnica, en este caso de GIZ, desde el inicio hasta el final del proceso. El gobierno nacional ha dejado políticas nacionales claras,
pero a la fecha todavía venimos esperando algún apoyo para la implementación de estos proyectos, dado que los presupuestos de los gobiernos locales son bastante reducidos y los proyectos que tenemos sin duda superan el presupuesto que nosotros tenemos asignado, pero sabemos que en este camino vamos a lograr la forma de articular y pedir la participación también del gobierno nacional a través de Promovilidad. Bueno, en el caso de Chile estamos en un proceso histórico muy potente donde se están fortaleciendo los gobiernos regionales, que son estos espacios intermedios entre el gobierno central y el local. Y eso yo creo que va a permitir generar una nueva manera de gestión pública, por ejemplo, donde poder acceder a fondos internacionales, a acompañar a los municipios y sobre todo también replicar esto. Yo creo que el ejercicio que está pasando en Chile, que no es a nivel nacional, que tiene que llegar difícilmente al territorio local, acá hay un espacio intermedio, que es este gobierno regional, que ayuda a los municipios, pero también los agrupa dentro de sus singularidades. Insisto, hay más de 300 comunas en Chile o ciudades, gobiernos locales, pero hay solo 16 regiones. Por lo tanto, hay una oportunidad importante de hacer masa crítica en apalancamiento de financiamiento, réplica, digamos, de buenas prácticas y hacer esta masa crítica, ¿no? Somos ciudades muy pequeñas en Chile, a diferencia tal vez de algunos puntos, Santiago, qué sé yo, Concepción, pero hay un desafío de llegar a los territorios y creo que ese proceso de descentralización va a ser clave y estos espacios subnacionales donde podemos, yo creo, hacer innovaciones principalmente en financiamiento y en gestión pública. Thank you very much for this great insights into all of these SUMPs. I hope and wish you all the best in the implementation. I hope you do share your SUMPs that we can read perhaps and get inspired in the future. And so the last words to say is that thank you the participants, thank you the speakers so much, and we will be now officially opening the Latin American program of the Transport and Climate Change Week. So please stay tuned for a full day of programs in Latin America, and good night to Asia. Thank you very much. Muchas gracias a nuestros amigos en Asia. Muchas gracias, Mateo, por acompañarnos y conducirnos en esta sesión. El mundo es global, los desafíos los compartimos. Parece ser que desde lo nacional, el Acuerdo de París, hasta lo local, hay un camino todavía por recorrer y tratando de acortar esas distancias es que los amigos de Asia han mandado unos regalos para nuestros colegas aquí en Latinoamérica, así que quisiera hacer entrega de unas especies que llegaron de Asia para ustedes en agradecimiento por esta sesión tan interesante que nos permitió compartir diferencias y similaridades entre América y Asia. No se vayan, manténganse en el chat. Cuéntenos de dónde vienen mientras nos preparamos para la inauguración oficial de la Semana del Transporte y el Cambio Climático en el Hub de Latinoamérica.